بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم طبعا تشرفنا بالسيد ليون ممثل بعثة الأمم المتحدة، واجتمع معنا مع السيد الرئيس ومع وفد الحوار مكون من أربعة من أعضاء المؤتمر، وهم الذين يمثلون المؤتمر في الحوار القادم إن شاء الله. وكانت جلسة إيجابية للغاية، تبادلنا فيها جميع أو معظم الأفكار والآراء فيما بيننا. توصلنا من السيد ليون موافقة بعثة الأمم المتحدة على البدء في الحوار في ليبيا. وهذا ما كان مطلب أساسي بالنسبة للمؤتمر الوطني العام. تم الاتفاق على المكان، ويتعذر علينا في الوقت الحالي الإعلان عنه طبعا لأسباب الاستعدادات وأسباب أمنية، ولكن سنعلن عنه في وقت لاحق. تم أيضا تسليم السيد ليون من السيد رئيس المؤتمر رسالة للسيد أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تتحدث عن الثوابت المؤتمر بخصوص الحوار. كما استلم نسخة إلكترونية من تتعلق بحضور جلسة المؤتمر، واللي كان عدد الحاضرين فيها 110 عضو من أعضاء المؤتمر. And also he received an electronic copy regarding the quorum of the GNC, regarding the attendance of attendance. Number 100 members of the GNC were attending. 110 actually, 110. 110 actually. وهي تمثل تأكيد على تفاعل أعضاء المؤتمر الوطني، وتخرس الألسنة التي تتحدث عن أن الذين يحضرون هم أعداد قليلة لا يتجاوز 20 أو 30 عضو. Well, actually, this is a confirmation of the attendance of the members of the GNC. Definitely, this quiets those who are against the GNC members. Really, the numbers who are absent no more than 20 or 25 or 30 members who are sometimes absent. كما تم إبلاغ السيد ليون بأن المؤتمر عازم في أقرب جلسة له Also, we have notified Mr. Lyon that the GNC is determined for the nearest session لإعداد خارطة طريق to prepare a roadmap تتعلق بالمرحلة باقي المرحلة الانتقالية regarding the remaining part of the transitional period. كما تم تسليمه تقريرا عن أو تجمع الساحات يتعلق بالثوابت ومشاركة المؤتمر الوطني العام للحوار. And also we handed them a report regarding the demonstrations, area members regarding the concerns of the dialogue. ونحن نشكر السيد ليون لحضوره هنا إلى طرابلس واجتماعه معنا، وكان بالنسبة لنا اجتماعا إيجابيا وفعالا، وأعطي الفرصة للسيد ليون للحديث. We thank him actually. We appreciate him being here among us to start with us and discuss with us. We thank him actually. Now the floor is. Shukran. Thank you very much. Good afternoon. Indeed, it has been an important day. I think it's a day that history will remember, because very important decisions have been conveyed to the United Nations. First of all, the decision to relaunch these talks in a moment that will be crucial to stop the fighting in Libya, to really reinitiate a political process on a very sound basis. أولها أننا سنعيد إطلاق هذا الحوار مرة أخرى في ليبيا
ومنها أيضا لوقف الاعتداءات الواقعة الآن في ليبيا وعلى أسس ثابتة. Building up on what has been discussed in previous rounds of dialogue, we will have this relaunch of the dialogue, if I can put it this way, in which very important issues will be discussed for this country. But there is something that will not be discussed, and this is that the principles of the 17th February Revolution, the principle to the commitment of a democratic Libya, cannot be discussed. This is an asset for this country, and this will be the framework for this dialogue in the coming sessions. أنا في حاجتين ما قلتنش حنقول إن كان ما قالناش أنت يقول نتناقشها كان ما قالناش 4 مقابل 4 قال ما بيش نقولها بتاع قال لي هتقربوا علي الاخرين قال لي هنقولها بطريقه كما قلت الحمد لله اللي ما قلت ما سمح لي التعبير بذلك، وايضا سنناقش لن تكون هناك نقاشات جديده ولكن ستكون النقاش على مبادئ ثوره 17 فبراير وعلى اساس المسار الديمقراطي. We have discussed that this dialogue to overcome the difficult situation the country is going through now will continue to include representatives from different realms of the Libyan society. Representatives of the fighting groups, representatives of tribal leaders of municipalities, but of course under the principle, and this is very important, that different groups, different people will discuss different items. And in the coming days, we are already preparing the first session, and in this first session, the core group, the most important from the political perspective, will start in this relaunch of the talks. سنناقش في هذا الحوار كل البنود اللازمة للتهدئة وللخروج من هذه الأزمة، وستكون هناك مجموعات مختلفة من القبائل، من البلديات، من المجتمع المدني، ولكن كل مجموعة طبعا لديها أسس مختلفة لهذا الحوار. أما المجموعة الأساسية فهي ستكون المجموعة السياسية وهي المجموعة والنواة الأساسية لهذا الحوار. And I am sure that after the meeting we had today, there will be a line, an important line, before and after, because I think that we now have a real hope that all Libyans will have an opportunity to start again. And from the point of view of the United Nations, from the point of view of the international community, extremely important. وبعد اجتماع اليوم سيكون هناك خط فاصل، هناك أمل حقيقي لجميع الليبيين بأنه سيكون لدينا أمل لتخطي هذه الأزمة وبناء على قرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. Let me finally say before I answer your questions that I have also heard a very strong message from President Abu Zaid about how the mood in the country is changing, how the mood in Tripoli is changing, how there is a strong will of peace and dialogue in the Libyan people. I have heard that very important decisions are, as it has been announced, in the making. Very important decisions that will reinforce the dialogue, and we also think that this is very important, and it will help the cause of dialogue and peace and reconciliation in the country. And I also heard something that personally thought very important. I was really touched when I heard that. President Abu Zaid told me that he is not going to run
for any official or public post in the future. He believes that with this announcement he is also paving the way for a dialogue in which the interests of the country will be above any personal interest. I want to praise him for this decision, which I think also is a historic decision, and I think it's a good example that should make us all think and should help very much the cause of dialogue and reconciliation in the country. قبل الإجابة على أسئلتكم لقد سمعت اليوم رسالة إيجابية للغاية من السيد أبو سحمين، وأعتقد أن هناك إرادة حقيقية بين الليبيين ورغبة حقيقية في السلام وفي الحوار. وأنا عرفت كما أن عرفت أن هناك قرارات هامة ستصدر عن المجلس الوطني لصالح الحوار، وأعتقد أن هذا سيساعد كثيرا في عملية المصالحة والحوار والسلام. كما سمعت شيئا آخر وقد أثر في شخصيا بإعلان السيد أبو سحمين بأنه لن يترشح لأي منصب عام أو منصب سياسي في المستقبل، وأعتقد أن هذا قرار قرار شجاع للغاية، وأعتقد أنه سيمهد الطريق أمام الحوار وأمام المصالحة في المستقبل، وسيكون طريقا لفتح للآخرين الطريق. He told me that he will go back to the civil life. He would like to work in any charity, in any non-governmental organization, if possible related to injured people, for injured people. And I think this is something that deserves praising and acknowledgement. And now I think we have time to answer 2 or 3 questions, so I'll be glad to answer. لقد أبلغني بأنه سيعود إلى الحياة المدنية وربما العمل في المنظمات الخيرية التي تعنى بالجرحى وبأسر الشهداء، وأعتقد أن هذا موقف يستحق الإشادة. الآن الباب مفتوح للأسئلة. تفضل. Now today the place for the common ground of talk has been set. We need to know, is it going to be in a matter of days, weeks? Second, concerning the fighting on the ground, we're approaching the second round of talks, or the common ground of talks in Libya. Are we going to witness any ceasefire on the ground? Have you confirmed that today to the GNC dialogue committee, especially with the ceasefire that was breached before? Thank you. Yes, this is a very important point. First of all, on the first question, hopefully it will be in a matter of days. So we are all heading aware of the responsibility, aware of the need and the call of the Libyan society to have this meeting as soon as possible. We are thinking of days. On the second question, we have addressed this point, and a decision has been taken by the members of the House about asking President to meet the main commanders and make sure that a ceasefire can be implemented. And I think this process is already ongoing. We very much hope that the ceasefire will formally be declared and will be implemented as soon as possible. There have been breaches. This is a concern. We have been issuing statements with these breaches, condemning them, and we very much hope that it will be possible a total calm in the country, because this will be a very strong guarantee of success for the political process. وود الترجمة قبل وبعدين نجاوب. أعتقد أن هذه هي نقطة هامة. السؤال بالنسبة للسؤال الأول سيكون الاجتماع في خلال أيام، لأن المسؤولية هي انعقاد هذا المؤتمر في الاجتماع في أقرب وقت ممكن. كما كان هناك تم اتخاذ
اتخاذ قرار هنا في المجلس الوطني بلقاء القيادات العسكرية في مسألة وقف إطلاق النار، وهناك أيضا لتطبيقه وفي أسرع فرصة ممكنة، ونأمل أن يتم الإعلان عنه وتطبيقه قريبا. طبعا بالطبع هناك خروقات، ونحن قمنا بإدانتها ونأمل في تهدئة عامة للوضع من أجل الحوار. يعني في هذا المجال أود أن أضيف أن المؤتمر فوض السيد الرئيس بخصوص وضع الآليات اللازمة التي تتعلق بوقف القتال، وقف إطلاق النار، وهذا طبعا استدعى عقد اجتماع مع كل القيادات العسكرية في ليبيا، وعقد اجتماع موسع لوضع هذه الآليات، وبالتالي هذا دعم للحوار ولمسألة الحوار. ولكن للأسف الشديد الطرف الآخر كانت الاستجابة ضعيفة جدا في هذا المجال، ولم يتحقق هذا الأمر على أرض الواقع. يعني أنتم الآن أعلنتم بشكل أو بآخر بأنكم ستجتمعون داخل المؤتمر الوطني العام لوضع خارطة الطريق ربما للمرحلة المقبلة. هل هذا مخرج آخر غير ربما الإعلانات المسبقة لحوار جنيف وخلق حكومة كجزء؟ هل هذا تغير في الخارطة السياسية بقرار المؤتمر الوطني العام اجتماع وضع خارطة الطريق تساهم ربما في تغيير خارطة الحوار المفروض الآن على الأرض؟ لا، هو طبعا هذا لا يتنافى ولا يتناقض مع الحوار الجاري، ولكن طبعا يعني السؤال اللي يرد، يعني نحن لما نذهب إلى طاولة الحوار لابد أن تكون لدينا رؤية. هي المسألة كلها اللي يراد الاتفاق عليها هي المرحلة الانتقالية، كيف تسير هذه المرحلة الانتقالية، وبالتالي لابد أن نبلور رأي موحد بالنسبة لأعضاء المؤتمر يعكس رأي ليون بخصوص وضع خارطة طريق واضحة المعالم. فنحن هذه تدعم مسار الحوار ولا تتناقض مع مسار الحوار. I think we can take one more question and yes. سؤال واحد بس. سؤال للسيد ليون وايضا السيد معزل. الحوار ان شاء الله تعالى، هل سيكون هنالك ضمانات؟ فيش حاجة فيش حاجة من جميع الاطراف والتزام هذه الاطراف ببدء الحوار؟ وايضا بشان هذا الطريق هل ستكون يعني حكومه مقبله سينص ايضا الجسم التشريعي؟ Well, on the first question, of course, all the parties involved in the dialogue have committed to reach a solution or to do their utmost to reach a solution on a political basis through dialogue, refusing and rejecting completely any more fighting, any more killing between Libyan brothers. This is absolutely clear. The statement, and this, I understand this will be discussed again in the coming days, but I think the position is very clear. There is a priority which has been stated, which is solving the court decision and its consequences, its institutional consequences, but there is also a clear concern about the bloodshed, about the fighting, and because the country is in such a deep crisis, there is a decision to address immediately two key decisions that may stop the fighting. One is the unity government, the consensus government, and with a strong mandate. And the second one is destabilization, not only the ceasefire, but the security arrangements that will allow to stabilize completely the situation. So yes, there should be a decision of a national consensus government if the talks go in the right direction, as we all hope, I think, in Libya and outside Libya. هذا الحوار وذلك ولنبذ الخلافات والنزاعات والقتال الدائر حاليا.
أن أعتقد أن الموقف واضح وهناك أولوية بالنسبة لقرار المحكمة الدستورية ونتائجه، لقرار المحكمة ونتائجه الدستورية، ولكن هناك أيضا قلق بالنسبة للوضع الحالي وبالنسبة للنزاعات وإراقة الدماء. أعتقد أن الأولوية الآن هي وقف القتال وتشكيل الحكومة ذات تفويض قوي واستقرار البلاد من خلال الترتيبات الأمنية. فأعتقد نعم سيكون هناك قرار لتشكيل مثل هذه الحكومة ولدفع الحوار في الاتجاه الصحيح. نحن نشكر السيد ليون ونشكر السيد السفير الإيطالي للحضور والوفد المرافق له، ونود أن نقول في هذه الفترة نحن نخطو خطوات إيجابية نحو الحوار، وحققنا هدف أساسي وهو بدء الحوار وانطلاقه في ليبيا، وبالتالي لا نريد أن نخوض في التفاصيل ولكن نترك هذا الأمر إلى قابل الأيام، ونحن نتوقع أن نصل إلى نتائج إيجابية. شكرا جزيلا لكم جميعا. Thank you very much. Thank you, Mr. Thank you. Thanks. Thank you. Would you like to go ahead?